Hola. Hola, me llamo Selena. Hola, me llamo Jess. Hola, me llamo Jess. Hola, me llamo Katie. Vamos a hacer tostadas guatemaltecas con salsa roja y guacamole. Son tortillas al horno con guacamole y queso seco. El queso seco es en pieza de el guacamole y salsa roja. Ellos tienen frijoles a veces. Tostadas guatemaltecas son muy fácil de hacer y son muy deliciosas. Tostadas son buenas para la salud a veces, pero no siempre. No comas mucho porque el guacamole tiene mucha grasa. Guacamole es bueno para tú en pequeñas porciones. Tostadas guatemaltecas son de Guatemala. Personas comen tostadas para tapas a veces en restaurantes. La comida en Guatemala es la influida por la cultura maya y española. Haga el guacamole con los aguacates, las cebollas, oregano, los limones verdes, la sal y la pimienta. Corta el aguacate. Mezcla los ingredientes en una taza. Primero, oregano. Segunda, cebolla. Sal a probar. Y pimienta a probar. Finalmente, limón de verde. Mezcla. Nosotros sugerimos que tú pongas el cilantro encima del guacamole. Muy bien. Entonces haga la salsa roja con Tomates, ajo, pimienta verde, cebolla, adobo, cilantro, sal y aceite de vegetal. Corta los ingredientes para la salsa roja. Sí. Lo siento. Pizza in my teeth. Mezcla los ingredientes. Muy bueno. Free las tortillas. Muy caliente. Nosotros sugerimos que tú uses las tortillas fritas. unta el guacamole y salsa roja en las tortillas. Nosotros sugerimos que tú pongas el queso seco encima de la salsa roja. Yeah. Muy delicioso. Tostadas guatemaltecas son muy deliciosas. Adiós. Adiós. Oh. Bueno.